everyone, thank you very much for watching or listening. Liam Hartree here today with another episode of Presenting Champions, and today I'm truly honored to welcome a very, very special guest to the show. Today's guest, I have Abraham Roqueñi, hopefully I'm saying that the right way, multiple-time kickboxing world champion across multiple styles, including full contact, K1, Muay Thai, and others. This man is very, very experienced as a fighter, has been in there with many of the best names. The K1 Max tournament as well, need to give that a mention, and many more. Now, we won't just be talking about fighting today, we'll be going a little bit deeper into the mindset that it takes to succeed in one of the toughest and most skilled combat sports on earth, or more than one in this case. And I'd also like to welcome to the show as well Marcos, who is very kindly translating or interpreting today for us. So very grateful to have you both on the show. Now, Marcos, if you could first of all tell the champ for me, it's a real pleasure to have him on the show. It's an honor, and I respect that the bravery basically that it takes to do an interview outside of one's first language, if that makes sense. Could you please tell him that? Thank you. Que muchas gracias por hacer la entrevista, que es un honor para él y que reconoce también pues, que es un desafío y que es muy valiente hacer una entrevista en una lengua que no es la tuya. Que gracias. Bueno, Liam, el placer es mío. Lo tengo fácil, pero con mi amigo Marcos me va a ayudar, así que va a ser fácil. Pleasure is mine, Liam. I got it easy with myself because I'm here to help. So it's all good. Thank you. Excellent, excellent. Well, absolute pleasure. So I think we'll start at the beginning in terms of, Abraham, your beginnings in kickboxing. By that, I mean, what first inspired you to take up the sport and where it all began for you. So time to go back in time a little bit for a moment, please. Nos vamos un poco atrás en el tiempo hacia el inicio, que fue lo que él quiere saber, lo que te llevó a empezar a iniciarte en el deporte, el kickboxing. A mí desde pequeño siempre me gustaron mucho las artes marciales. Me atraían mucho las películas de Bruce Lee, como no, un icono de la época, una leyenda. Y bueno, pues me apunté. Aquí tenía muy pocas opciones donde yo vivo. Es una comunidad pequeñita y tenía pocas opciones, y me apunté a karate, que era fácil de practicar. Había posibilidad de practicarlo en muchos sitios. Entonces yo empecé haciendo karate. Y al año y pico ya me apunté a hacer kickboxing, porque me di cuenta que en el gimnasio que aprendí yo karate también tenían kickboxing, tenía la oportunidad de aprender kickboxing, y me apunté y hacía las dos cosas simultáneamente. So back when I was a kid, ¿qué edad tenías, Abraham? 11 años. So I was 11 years old, and one of my heroes growing up was Bruce Lee. I saw all the movies. So I've always been interested in the sport. The options that I have where I lived back at that time weren't many. Doing karate was the main one. And after 1 year doing that, I realized that my gym was also offering kickboxing lessons. So I decided to go down that road till this day. Excellent. So, and the rest is history, as they say. So at that time, did you have the expectations to take it as far as you have now and to achieve everything that you have achieved? Or at that time, were you just focused on getting better and enjoying the sport, basically to get a feel for what your expectations were in those early years, please? Preguntas si tus expectativas desde que empezaste eran ya de llegar a ese nivel, o más bien empezaste y querías ir perfeccionando para ti mismo y ver un poco dónde te iba llevando, o ya desde el principio querías llegar a lo más alto. Pues ya desde pequeño, igual ya con 13 años así, yo ya, como anécdota, a mis amigos en el colegio, cuando estábamos en el recreo, ya les decía, cuando además aquí no se conocía ni lo que era el kickboxing, no había kickboxing, y se conocía un poquitín por alguna película de Jean-Claude Van Damme. Entonces yo a mis amigos en el colegio ya con 12, 13 años ya les decía que yo iba a ser campeón del mundo de kickboxing. Ellos evidentemente se reían,
pero yo soy una persona que cuando hace algo al final también soy muy constante, soy muy tenaz y soy muy disciplinado. Y al final pues conseguí ser campeón del mundo de kickboxing. Funny story, when he was 12, 13-year-old, he was playing with his friends in the playground, and he was already telling his classmates, one day I'm going to be a kickboxer champion. And they were all laughing at him, you know, like many of them didn't even know what the sport was back then. So yeah, laughing was the main reaction. But he's always been very dedicated and very conscientious. So he has a very good work ethic, and that was led him to achieve all the things he has achieved. Excellent. Remarkable to hear about the beginnings of the journey. Now, I'd also like to talk about what the kickboxing environment was like, or you mentioned karate as well, but the general martial arts environment was like at that time, because obviously the sport has grown since then. There's an increased popularity as well. So what was it like in terms of the talent pool, the gyms, the social acceptance of the sport, that type of thing at that time, please? Preguntas sobre cómo era la atmósfera en aquellos años en el gimnasio donde entrenabais, ¿no? Dice que ahora los deportes estos son muy conocidos, pero que anteriormente cómo era aquello, ¿no? ¿Qué ambiente se respiraba en esos círculos, en tu gimnasio? Fíjate, pues sería el año 89 o así cuando yo empecé a hacer kickboxing. Year 89. Y muy poca gente lo conocía, o nadie lo conocía. Es más, se conocía un poco más el full contact, dentro de que también era muy desconocido. Y ya no por el hecho en sí de la época, sino también por donde yo vivía. Así que era un gimnasio muy pequeñín, que es donde estaba yo toda la vida entrenando, se llamaba el gimnasio Busido, y había poca gente practicándolo, y todos eran mayores que yo, no había niños. Yo era el único niño que había. He was the only child at that time in that gym. Like most of the people training there were already adults. And also not many people knew kickboxing. Some of them knew what full contact was, but not kickboxing really. And esto es un Torrelavega, ¿no? Sí. And where we're from is a very small town in the north of Spain. So it's not like if you're training in Madrid or Barcelona, no? It's like the opportunities weren't that many, no tantas oportunidades. Claro. And it wasn't as known as today. Absolutely amazing how he pursued the dream, even given some of those obstacles. So let's touch on what he regards as the first success, the first big success of the career, because oftentimes, as I mentioned before, people go through this process of realizing they love the sport to then the fact they can take the sport a long way. Now, obviously, he was very confident from a young age. So when that started to come to fruition in terms of the first big win or the first important moment, please, in his own words. Thank you. Te preguntas sobre el primer momento que tuviste de victoria o de darte cuenta tú de decir, coño, esto está yendo a algún lado, he conseguido tu primer éxito. Sí. Pues realmente yo no sabía cuando empecé si era bueno o no. Yo no lo sabía. Yo simplemente subí al ring a hacerlo lo mejor que pudiese. De hecho, mi primera pelea la perdí. Y lo que pasa es que al final, pelea tras pelea, lo normal era pues, que ganase. Iba ganando una, iba ganando otra, iba ganando. Siempre, casi siempre ganaba. Y ya empecé a ganar pequeños títulos. Fuimos paulatinamente pasando de campeón de España amateur, campeón de España neoprofesional, campeón de España profesional, campeón ibérico, campeón de Europa. Fui muy poco a poco ganando todos los títulos anteriores hasta que ya, después de ciertos números de combates y tal, efectivamente te das cuenta que tienes potencial para ganar. At the beginning, I had no idea if I was good or not so good. In fact, I lost my first fight. But I kept working at it, and I started slowly but surely gaining more and more fights.
winning autonomous, like at the province level competitions, then national competitions, then Iberic competitions with where Spain and Portugal, and finally international and European championships as well. So that's the progression through the ranks. Absolutely amazing. Yes, yes, very much. And it shows people the humble beginnings, but if you believe in yourself and chase the dream, anything is possible, you know. So that is a wonderful message for people. So how many fights have you had altogether, Abraham? Obviously, when I was researching for this, there's many on the internet, but do you know how many you have had altogether, or have you lost track of that now, please? ¿Sabes cuántas peleas profesionales has tenido hasta el día de hoy o perdiste la cuenta? En mi época, y más de donde te he comentado que empecé yo, era difícil coger peleas. No es como ahora que es mucho más fácil coger peleas. Yo intentaba coger todo lo que se podía y por eso cogía también en varias disciplinas, además que me gustaba todo. Y yo no he hecho muchas peleas. Yo al final he tenido un récord de 90 peleas. Yo creo que he perdido 13 y lo demás todo victorias, pero yo he hecho unas 90 peleas. No, unas 90 no, 90 peleas que he hecho, creo que he hecho. At that time, it wasn't that easy to get to fight somebody as it is today, because of all of the connections we have nowadays. So I started competing in several disciplines: kickboxing, K1, Kickboxing, full contact, K1, Muay Thai, K1, incluso Muay he hecho una Thai, pelea de Sabat, o soy francés. Sabat, which is like French boxing. So I was taking as many fights as I could possibly be fighting. And I've had around 90 professional fights, of which I've lost 13 of them. The rest of them have been victories. Incredible, a very busy man, you know, that's what I can say about that. So yeah, very busy, very busy. So obviously a great many achievements. Now to move slightly forward in time a little bit to world championships and those topics, obviously you have won a number of them. Is there one or more than one that is the most special to you, or do they all have equal merit in your eyes, please? De todos estos torneos y competiciones que hablamos, ¿hay alguno que destaque más para ti por lo que significaba, por los recuerdos que te llevaste de él? ¿Hay alguno que destaque en tu memoria? Pues tengo varios, realmente tengo varias experiencias muy, muy bonitas. No, y son varias, no es una o dos. Tengo grabados en la retina de mi experiencia profesional 5 o 6 momentos muy, muy bonitos. Uno es cuando, bueno, si quieres traducir luego sigo. I've got not one, but many of them, but I've got in my head forever. I'll have 5 or 6 moments that I recall as very, very special moments in my life, such as... Uno, por supuesto, es cuando hice mi primer mundial, cuando tenía yo 27 años, en mi casa. Se organizó el primer mundial, Campeonato del Mundo Guaco, y yo ya era 2 veces campeón de Europa y saltaba por el mundial, y después de tantos años peleando y siendo tan disciplinado, no faltando nunca a entrenar, y bueno, era para mí un momento increíble. Era muy emocionante ya saber que iba a hacer el mundial. So I remember my first World Championship. I had already been the champion of Europe twice. And that year, the World Championship took place in London, in Torrelavega, which is like my hometown in the north of Spain. So I had always been very dedicated, never missed a training session in the gym, day after day, week after week, month after month. And so when that opportunity presented itself, I took it, and it went good. Incredible. Absolutely amazing. And a very simple question now, but in that moment when you realize you have won, you realize you have become champion of the world, in very simple terms, what goes through your mind in a moment like that?
Is it something you can put into words? Because some champions tell me they can't even describe it in words, and some people can describe it very well. So can you please share with us what does go through your mind in all those moments, please? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando llegas a ese momento, ¿no? Y consigues eso, ¿no? Dice que algunos campeones con los que él ha hablado dicen que no lo pueden expresar en palabras, otros dicen que es algo que hay que vivir. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento, por ejemplo? Mira, yo, por ejemplo, como anécdota también te comentaré, aparte de que desde pequeño quería ser campeón del mundo, lo tenía claro que iba a serlo. Sí llegó una edad, cuando tenía 20 y pocos años, que ya estaba haciendo buenos campeonatos nacionales, quedando campeón de España profesional y haciendo un buen papel a nivel nacional. Todavía no sabía lo que era saltar al nivel internacional, pero yo decía, bueno, si con 26 años así no estoy peleando con los mejores, yo me retiro. No quiero ser uno más del montón. Si con 26 años estoy con los mejores, seguiré peleando. Si con 26 años soy una persona del montón, me retiraré de la competición. And he had in his mind always very clear he wanted to be a champion, and he said like an average like age for him to achieve that objective, because he didn't want to be like the rest of them. So in his mind it was like if by the time I'm 26 I'm not fighting with the best of the world, he was like, since he was in his early 20s, he was already doing very good at the national level, winning a lot of tournaments and competition at a national level. But his objective was to be fighting internationally by the time he was 26. ¿Y cuándo lo conseguiste? Y ya con 27 años fue cuando hice el mundial. With 27, I did my first world championship. Ya me había pegado con gente bastante importante y muy importante a nivel mundial, incluso gente de lo mejor ya del mundo, sin yo siquiera saberlo. Me enteré posteriormente y ganándoles. Y cuando iba a hacer el mundial, para que veas la sensación que siente uno, yo estaba en mi preparación, saliendo a correr por el monte, lo que sea, iba yo solo, iba corriendo y hasta se me caían las lágrimas de la emoción de pensarlo. ¿De que habías ganado? No, de que iba a hacer el mundial. Todavía no había peleado. De que ibas a... So he reminds, just so you get a taste of what it feels like, he reminds training, going up the mountains, up the hills, running in preparation for the World Championships before even winning it. And he was crying while he was running because of the fact that he felt so grateful for the fact that he was going to take place in that. So you can imagine the rest. Motivación, lo que es la motivación. Motivation. It's all about motivation. Absolutely. Well, that's a wonderful answer. And Marcos, can you tell him with that? It's not a question, but just that is very cool, because that is something people don't see from the outside. So other fighters will know this, but the fans and other people involved, they don't see that part. So it's special for them to hear about it. That's why I've been asking about that. So could you tell him that, please? Thank you. Dice que eso es muy, muy cool, está muy bien, porque dice que la gente eso no lo ve, no lo sabe. Dice que otros luchadores igual sí que pueden saber o empatizar con ese sentimiento, pero que la gente es algo que se piensa pues, que el luchador pues, es duro y no tiene emoción, pero que es una muy buena respuesta. Thank you. It just gives that the context for him, you know. So, okay, let's touch on another topic here. Obviously, representing your country, Abraham, representing your country to the world, representing your country at the highest level. What does that mean to you in your own words, please? ¿Qué significó para ti representar a tu país al más alto nivel? Pues para mí siempre he estado muy orgulloso de llevar el nombre de mi ciudad y de mi país por el resto del mundo cuando he estado compitiendo. Siempre he estado muy orgulloso de ello. Ha sido siempre, pues, ha sido muy emocionante saber que eres en ese momento un gran exponente del deporte que va a representar a tu país y que vas a ya dejarlo, o sea, hacerlo lo mejor que puedas. Y bueno, pues la verdad que es una experiencia muy bonita. Cuando sales a nivel internacional
y sales con tu bandera. It's been a very wonderful experience, like carrying your flag and knowing that you are at that time in that context the highest representative of your country. It makes me feel very, very proud each and every time. Very proud to have the honor to do so. Absolutely wonderful. So, as well as that, people always want to know about the toughest fights as well, you know. But again, just to give this the context, obviously the toughest fights is not always the hardest hitter, but sometimes it can be something very technical. A lot of people tell me that it can be something going on outside of the ring. They have to push through, you know, to win. So it comes in different forms, basically. But in his own words, what has been the toughest fight of his career? Maybe more than one, and also why is that the toughest one, please? Thank you. Pregunta por tu pelea más dura durante tu carrera. Dice que a veces unas personas puede ser por la fuerza del otro, otras puede ser por la técnica, otras incluso pueden ser por rencillas personales fuera de lo que es el ring. En tu caso, ¿cuál es la pelea que recuerdas como un mayor desafío o la que te costó más? Hay varias peleas que he tenido, poquitas, pero hay varias peleas que he tenido como marcadas en mi memoria como las más duras, pero guardo un recuerdo muy, muy bueno de esta que voy a comentar ahora, porque lo primero, no conocía al rival, porque cuando aquello no existía YouTube, no tenías la oportunidad de conocer a tu rival, más que cuando te subías al ring, y no tenías oportunidad de estudiarle. Te ibas adaptando a su forma de pelear según la marcha. Entonces, yo acababa de ser campeón de Europa y subí ahí con un francés que me habían dicho que era un buen profesional para hacer un combate simplemente de rodaje. Y... Sí, perdón. Kacmer, back in the day, you didn't have the opportunity to study your opponent as you have today. There was no YouTube, there was nothing. So you just got to know your rival, your opponent, once you were in the ring with him. So they told him, you're going to fight a fairly good professional Frenchman. This was kickboxing. Kickboxing. In kickboxing. So he said, okay. Hice un 8x2, 8 saltos de 2 minutos contra un combate profesional, contra un francés, que sin saber quién era, según me tiró la primera serie, como él me centró en el ring y la primera serie que me tiró, yo sentí un jarro de agua fría en mi cabeza. Dije, y ya me había pegado con muchos rivales, pero había un salto ahí de calidad muy grande. So in the first exchange they had, he felt like the level was up by a lot compared to the previous rivals. He felt like somebody was pouring very cold water on his head, and he felt the change in technicality and like there's levels to this game, and that's the first time he felt that. And era un rival muy fuerte, was very strong, muy bueno, very good. Y ahí es donde sacas lo mejor de ti mismo. Yo no sentía que ganaba o perdía, yo sentía que corría riesgo mi integridad física. Yo sentía que o le pasaba por encima o me mataba. So I was not thinking in terms of winning or losing. I was thinking in terms of I have to go through this or he's going to kill me. Like I fear for my physical well-being. And that made me become a better fighter because until that point I didn't have that moment. So that made me better. Primer asalto, segundo asalto, tercer asalto, mi cabeza, digamos que quiero acabar con él. Él hace que saque yo lo mejor de mí mismo. Mentalmente tuve que estar muy fuerte en ese combate y sacó toda como para que tú expreses, toda mi fuerza, sacó toda mi... En el tercer asalto me pegó un low kick
que en mi cabeza apareció mi madre. Pensé, mamá, que no me pegue otro igual. Góceselo. He reminds the third round. He received a low kick, and in his head, her mother appeared. You know, like, please, mother, don't let me get another low kick like this. You know, because it hurt very bad. But at the same time, to have that kind of pressure makes you have to get out of yourself, like the best that is in you, like the very best there is in you. You have to get it out, or you die. Kind of. Aún así hicimos 8 saltos. They did 8 rounds. Y yo desde el tercero, con ese pensamiento, imagínate, pues le hice 2 cuentas de protección de low kick y una cuenta de protección de high kick. Le tiré 3 veces. Y fue una pelea brutal. ¿Qué es cuenta de protección? Cuenta de protección es cuando te cuentan 1, 2, Okay. 3, antes de cuando, si no te levantas, es claro. Okay. So he did. He took his opponent away like 3 times. They counted on him to like wake up 3 times, and le tiraste 3 veces, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Conseguí tirarle 3 veces de diferentes técnicas, de low kick y de high kick. Low kick and high kick, both succeeding. Y fue una pelea que, porque era en un pueblo pequeñito de aquí, que habría unas 1000 personas en el pabellón. It was in a very small village in here, En Laredo. in another place in our province, with 1,000 people maybe watching. Pero eso podía haber sido una final de un campeonato del mundo en Japón, no sé, en Tailandia, But that could have easily been like one of like a final in a world championship in Japan or Thailand or somewhere else. The way he reminds it. El nivel del combate era un nivel muy, muy alto. The level was super high. Y esos combates los que te hacen sacar lo mejor de ti mismo y das un gran salto de calidad, tanto mental, de saber lo que es sufrir y saber lo que es en momentos difíciles aguantar y sacar lo mejor de ti mismo, como ya he dicho. Mi mujer se salió del pabellón, mi madre, mi hermana también no quería mirar. Hubo un asalto que él me estaba dando puñetazos en la cara, yo no tenía ni guardia, en el cuarto asalto, yo no tenía ni guardia dándome puñetazos y yo aguanté ahí el tirón como pude y parecía que la cosa se me ponía muy en contra. Sin embargo, después del cuarto asalto, recibí unas indicaciones de mi entrenador, cambié un poco la estrategia y todo fue mucho mejor. His wife left the stadium where they were fighting. The parents were there as well, and they could not watch. He was in the 4th round, like getting punched in the face with no guard, nothing to protect himself. When the 4th round ended, he received some instructions from his coach and was able to flip the game in his favor. He ended up winning. But that day he knew what physical suffering really meant. And knowing that he could take that made him stronger. Imagínate las peleas de Rocky Balboa en la película, pues lo mismo. Like Rocky Balboa in the movies. He's saying it's exactly the same thing. Después le tiré en el 6º, en el 7º parecía que se retiraban, bueno, se habían confundido, en teoría se habían confundido y quedaba un asalto más. Hicimos el 8º asalto, él ya era un saco. Lo que pasa es que yo estaba también muy cansado y no le pude finalizar, no pude terminar con él. Pero bueno, gané claramente el combate, gané la mayoría de los asaltos. So he won most of the rounds. He couldn't finish his opponent, but they were both extremely exhausted, and he did good. A él le tuvieron que bajar del ring, no podía andar. He couldn't walk, so he had to be lifted out of the ring. Yo no me podía ni duchar, no me podía desabrochar me tuvieron que ayudar a vestirme mis amigos, a mí también, tenía las manos destrozadas. He couldn't even piernas. Get dressed. He needed the friends' help to get dressed because his hands were very badly hurt and his feet were same. So
Y bueno, cuando bajé del ring, un amigo mío que entiende, conoce a todo el mundo y es una enciclopedia de artes marciales, se manda vídeos, se manda libros, tiene la primera pelea de Japón que se hizo de kickboxing, es un crack el tío. When he got out of the ring, one friend of his, like he's like a Wikipedia in terms of martial arts, you know, he's like a great collector. He knows absolutely everybody in the field. And Cuando bajé me dijo, ¿sabes a quién has ganado? ¿Sabes a quién has ganado? Este tío es Abraham Roqueñi, campeón de esto, campeón del otro. His friend told me, do you know who you just won over? And he was like, no. And he said, this guy is Riyad Rikiz, like multiple times world campeón de torneos, un gran campeón francés. Que big French name. En aquel momento solo había una revista que se llamaba Karate Bushido francesa, en francés, que era la única que te podía mantener un poco al día sobre estos deportes de contacto. No sé si te suena. Back in that time, there was only one, in Spain, there was only one news magazine regarding martial arts. The name was Karate Bushido. It was written in French. And that was what Abraham used back in the day to get up to date with the sport, you know. Y cuando fui al gimnasio al lunes siguiente, cogí la revista, le vi en varias páginas de la revista al campeón francés. Next Monday, he went to the gym, pick up the magazine, open it, and he saw several pictures of the rival he had fought on the weekend. Ese fue el combate más duro. That was the hardest. El que más duro que he tenido yo en mi carrera. In my career. Wow, what an amazing story. Listening to that, I felt like I was there, you know, I felt like the description is so vivid, so detailed, an incredible achievement, and just a remarkable story, to be honest. Please do thank him for sharing all of that. Absolutely. To be the best, you have to fight the best, isn't it? That's what that shows very much. Que ser el mejor hay que luchar contra los mejores. Eso nos enseña. Así es. Y ahí fue donde yo me di cuenta que al dar ese gran salto de calidad contra un rival así, también me di cuenta ya que estaba preparado para pegarme ya con cualquiera. So, like taking this big leap in quality terms, no, against this new rival he fought, he realized he was already prepared to fight anybody. So fear was no longer a factor. Absolutely remarkable. What a story. I'm just soaking that in for a moment, but it's amazing. We also have to touch on another aspect here in terms of different countries that he has competed in. The reason I ask this question is I think it's inspiring for young fighters that, as well as the glory and the success and representing your country, being able to travel the world through your profession is a very special thing. Many people don't get that opportunity. So are there certain places that kickboxing or martial arts in general has taken him that he would not have been able to go if he was living an ordinary life, basically? Thank you. Sí, gracias al deporte, ¿no? Hay sitios a los que has llegado a ir que de otra manera nunca hubieses ido allí si hubieses tenido una vida ordinaria. Desde luego, el deporte, yo siempre lo digo, vivir la experiencia de hacer un deporte a un alto nivel te aporta tantas cosas luego en tu vida, en tu día a día, todas las experiencias que te aporta antes, durante y después, ¿no? Después ya no viajas tanto, ya quedan los recuerdos, pero te ha dado unos valores y te ha dado una mentalidad pues que luego te ayuda mucho en el día a día de tu vida, para cualquier obstáculo que tienes, para cualquier cosa, tienes unas herramientas que tú las trasladas de tu época de competición a lo que es el día a día y sabes cómo gestionar mejor la vida en sí, por haber pasado por lo que has pasado en el deporte, por todos los obstáculos que has tenido que superar. He feels very grateful, and in fact, the places he's been,
he's saying like he always speaks very highly of like doing a sport in a very high level, traveling and all that comes with it. You learn so many values, you get so many tools, not just during, but also like before and after the experience, even now, like years after that, the experience, all those lessons you learn along the way still help him to this day with his life, with his normal life. No, he recalls that time and he uses that information and that insight he got. He uses it, he recycles it, and makes the best of it still to this day in his life. Absolutely. Incredible, incredible insight as well. And on the subject of inspiration and motivation and these types of topics, I would like to get his thoughts on advice for people who want to achieve their dreams and goals in life. Now, this can be to do with martial arts, but also it can be to do with other life areas as well, if he wants. It's obviously quite a big question, but in terms of if we could narrow this down to maybe 2 or 3 essential points that he would say to somebody listening to this who wants to achieve their goal, if that makes sense, please. Es una pregunta como muy amplia, pero como que igual puedes reducirlo a 2, 3 puntos que tú consideres importantes. Pregunta sobre qué aconsejas, ¿no? A la gente joven, a la gente que se inicia en el deporte, ya no solo en el deporte, sino puede ser incluso en este deporte o en cualquier otro deporte o en la vida en general, ¿no? ¿Qué pilares son un poco lo que sostienen tu método? A ver, yo lo que principalmente aconsejo a todo el mundo es que haga deporte. Que lo que sea, cualquier deporte, pero que haga deporte, porque el deporte te aporta tantas cosas positivas, ya no solo para tu salud física, sino también para tu salud mental, que no te lo va a aportar ninguna otra cosa que hagas en la vida. O sea, hay cosas, por ejemplo, también como viajar, que aporta muchas cosas bonitas, muchas experiencias, pero el deporte lo considero algo básico. First thing is he would recommend everybody to do any sport. He's saying like the sport brings many things into your life. It takes care of your physical well-being, most importantly, your mental well-being. It's also a door that allows you to get to know new people and to live new experiences. He also considers traveling important, but it's more like in the background. Like do some kind of sport or physical activity should be like rule first number 1. Yo, por ejemplo, a mis 2 hijas, que son pequeñas y todavía no saben lo que es la vida, quiero inculcarlas que hagan deporte. Me da igual que sea a nivel profesional o simplemente por hobby, pero quiero inculcarlas que hagan deporte. He has 2 daughters, one is 9, the other is 11, and he's trying to get that into them, no? Like it doesn't matter if it's a professional level or just as a hobby. He's trying to get them to fall in love with practicing some kind of sport. Si tú fueses tú o cualquier persona, mis hijas, quien sea a quien yo me dirijo, si fueseis capaces de meteros en mi cabeza y ver mis sentimientos, de lo consciente que soy de todo lo que me ha aportado el deporte, a nivel físico y a nivel mental, lo que hablamos, las herramientas que te da la autoestima, la seguridad, etcétera, no habría ninguna duda. Yo lo veo tan claro como el agua. If you or my wife or my daughters or my friends, if anybody could get inside my head and see things as I see them and truly see all the things that practicing the sport has given me, all the lessons I've learned, there will be no doubt. There will be no doubt. It's done wonders for me. Desde luego que cuanto más sufres, si es ya a nivel profesional, cuanto más sufres, también más aprendes. And tough lesson, but true as well. The more you suffer, the more you learn.
So you get to put yourself in those spots sometimes. Yes, it makes sense. It makes Abandon comfort. Yes. It makes sense. It makes a lot of sense. Very powerful advice for life, for any area of life. And I understand the discipline and everything that sport brings. Please, Marcus, can you thank him for that answer? I think it's one of the best answers of the interview so far. Thank you. Pues muchas gracias por una respuesta que es una de las mejores respuestas de la entrevista hasta ahora y que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liam. So the last few topics for this conversation, I don't think there'll be a lot more things, but obviously I would like to get a mention for the people he would like to thank who have helped him along the way. Now, this may well be a long list, but nonetheless, from the outside world looking in, there's a lot of people probably helping him who are behind the scenes in a way, if that makes sense, even though he is in life together with them. So just anybody he would like to thank who has contributed to his journey and his success, please. Si se te viene, dice que igual la lista es larga, igual no. ¿En quién piensas si tendrías que agradecer a alguien por llegar hasta donde has llegado? Pues, por supuesto, a mi familia que ha estado incondicionalmente siempre conmigo. My family, Mis first padres, mi and mujer, foremost. están incondicionalmente apoyándome en toda mi larga trayectoria del deporte, que ha sido bastante larga. They've always been with me and it's been a very long trajectory. A mi entrenador, que es el que me enseñó todo el K1 que sé. My coach, he taught me all the K1 I know. Y bueno, pues toda esa gente que ha estado al lado mío apoyándome, amigos, seres queridos que han estado apoyándome durante esa larga trayectoria. My friends and my loved ones that have been supporting me during this long journey, and they know who they are. Absolutely. Wonderful to give them a mention. No man is an island, as they say, and so it's good to touch on that, family especially, but everyone else as well. So the last couple of things, obviously the future plans are something that we need to talk about, given everything that he has achieved. What is next? What is the dream from this point forward, please? Hablando del futuro. ¿Qué es el futuro qué planes hay en el futuro para ti? La verdad que yo no doy clases en ningún gimnasio, no es que esté desvinculado del kickboxing, porque doy cursos, cuando me llaman doy cursos por toda España, pero no lo hago día a día en un gimnasio ni nada. Ahora es más, ahora estoy haciendo jiu-jitsu, estoy haciendo un poco de MMA, estoy disfrutando del deporte en general, como no podía disfrutar antes, porque antes solo tenía que entrenar a nivel profesional, estaba muy centrado en mi carrera profesional a nivel deportivo y no podía salirme de esa línea. Ahora hago muchas cosas y disfruto de muchas cosas. Now I have the opportunity to truly enjoy the sport and the various aspects of the sports. Whereas before I had to focus very intensely in one specific fighting style. Now I'm doing jiu-jitsu, I'm doing MMA, I'm training quite a bit. Although I don't teach any classes, I can do sporadically. I do teach some courses. Sí, seminarios, cursos. I do some seminars. I travel around Spain, and I visit some gyms and do some seminars there. But apart from that, I'm enjoying the sport for myself, and yeah. Excellent. Well, that's very well deserved to enjoy the sport and to enjoy that time. I think pretty much the last thing to cover is just what would he say to the fans? We've thanked some of the people in his life itself, but in terms of those people who watch the fights and visit the fights and cheer for him, everything like this, what would he say to those people, please? ¿Qué le dirías a los fans, ¿no? A la gente que ha estado ahí viendo las peleas, la gente que ha estado movida por el deporte y cerca tuyo también. Igual no tan cerca como los más queridos, pero...
pues les diría que estoy también enormemente agradecido porque gracias a ellos también, en gran parte ellos también me han ayudado a que yo haya llegado donde he llegado. Cuando aquello, pues había mucha gente que se desplazaba a verme, pero incluso gastándose, pues eso, gastándose su propio dinero para ir a Francia, para ir a Italia, para verme pelear. Y a día de hoy, que llevo ya bastantes años retirado, pues, pues todavía hay mucha gente que te reconoce y te para y te dice, yo te iba a ver todas tus peleas y yo tal. Y bueno, pues estoy muy agradecido de esa gente que siempre estaba ahí, ¿sabes? I wouldn't have gotten that far without the support of all these people, no? Many people from my home area, from my province, from the north of Spain, like paying their own expenses. They used to travel to France, they used to travel to Italy just to see my fights, no? And still up to this day, some people like recognize me on the streets sometimes, you know, and they tell me like, I was there back in the year 19, whatever, and I saw your fight, and he's very grateful for that. He always like say thank you from his heart, and he couldn't have like it's been very supportive for him to have all these all these people around as well. Absolutely wonderful. Well, we've had a fantastic talk. First of all, Marcus, just to wrap this up, could you please thank him and just say that it's been a wonderful interview. It's been filled with much inspiration, but also many fun stories as well. And I believe that when this is released, it will help many people. And just to thank him for his time, please. Muchas gracias por tu tiempo, que creo que ha sido una entrevista muy buena, que ha tenido cosas muy inspiradoras y que ha tenido historias también muy buenas, y que cree que una vez que se lance le va a gustar mucho a la gente. Que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liam. También es bonito revivir momentos del pasado tan emocionantes pues como los que hemos hablado. Muchas gracias. Thank you, Liam, also for giving me the opportunity to revisit these wonderful times in my past. It feels good to talk about them, and they're very precious memories for me. So thank you for giving me this opportunity to share them with you. You're very welcome. Very, very welcome. It's been a real honor and a real pleasure, simply put. So that's that side of things. And Marcos, with yourself personally as well, thank you very much for translating or interpreting this interview. I'm sure it's not an easy job. It's enough to twist the brain a little bit, but you've done a fantastic job of this. So thank you as well for making this possible. I will let you carry on with your evening. Very small detail before I go. I will release this, obviously the English side and everything like that. Would he be able to share it on his social media so that people can listen in Spanish as well? That's the only other thing I would like to ask, please. Que él va a lanzar esto. Dice que si tú también podrías lanzarlo en tus redes sociales. Claro. Para que entonces él va como a por la audiencia inglesa y él a por la audiencia castellana. Vale, dile que él, en cuanto me pase cosas, yo lo voy subiendo a mis redes. Vale. Yeah, no problem. Like as soon as he gets the video, he will upload it to his social media. Yeah. Thank you very much. Thank you. Okay, well, that's everything. Thank you both once again. Marcos, thank you very much for making this possible. Much appreciated. Abraham, thank you, champ. It's been a pleasure to meet you. Marcos, if you could just tell him the best wishes to his family. I hope he has a wonderful evening. And that's everything. Y para tu familia, Igualmente, Liam, que igualmente. muchas gracias, champ, y que todo lo mejor. Muchas gracias a ti, Liam, igualmente. Liam, thank you very much. Sí, estamos en contacto. We'll be in touch. Absolutely, yes. Please do keep in touch. Thank you very much for watching. Please subscribe to the Simply Inspired YouTube channel, and there'll be more videos coming soon.